Halo, halo.
మైక్ చెక్. వినిపిస్తుందమ్మా అందరికీ? మైక్ చెక్. చెక్. మా ఓకే. మైక్ చెక్. మైక్ చెక్. ఓకే.
check, check, check.
తమ్ముడు, నాకు ఒక మాట వినండి. నిన్న మీరు ఆ బుక్ మీద రాశారు కదా, మీ అడ్మిషన్ నెంబర్, మీ పేరు, మదర్ నెంబర్, ఫాదర్ నెంబర్, మీ నెంబర్, డిగ్రీ అయితే కంప్లీటెడ్ అయితే డాష్ కొట్టారు, లేదంటే ఇద్దరు ఉన్నారు కదా ఫిఫ్త్ సెమ్ వాళ్ళు, అలాగా. నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్పి అయితే ఎస్ఎస్పి రాశారు కదా, సేమ్ అలానే మీ దగ్గర ఒక పేపర్ మీద రాయండి బయోడేటా లాగా. ఎలాగా? ఆ, మొత్తం ఈ చెప్పినన్ని రాసిన తర్వాత మీ ఊరు, స్టేటు, డిగ్రీ ఏ కాలేజీలో చదివారు, మీకు అంటే కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళకి ప్రతి ఇయర్ది మార్క్స్ తెలుసా? టోటల్గా యావరేజ్ తెలుసా? అది రాయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్లో మార్క్స్ గుర్తున్న ఎవరికైనా పర్సంటేజ్? గుర్తున్న వాళ్ళు రాయండి, లేని వాళ్ళు ఆ కాలం రాసి వదిలేయండి. తర్వాత ఎప్పుడైనా గుర్తొచ్చినప్పుడు మీరు ఇది మాకు చెప్తే మేము ఎంటర్ చేస్తాం. ఎవరు? అవును, అమ్మ ఫౌండేషన్ పాస్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? మామూలు డైరెక్ట్ ఎంట్రీ కాకుండా ఫౌండేషన్ పాస్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు నలుగురు. మీరు ఫౌండేషన్ ఎక్కడ చదివారు? నలుగురు. ఆ? బెంగళూరులో. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ పేరు రాయండి అమ్మా. నువ్వు నాన్న ఇక్కడేనా? ఆ. ఆ ఫౌండేషన్లో మార్క్స్ ఎన్ని, సరేనా?
starting with the basics. Today onwards, I'll start with the basics. Okay, sir. The material is provided. Tomorrow you will be provided with the material. Okay. Okay, sir. A human being performs so many activities. Tell me some activities. Economic, non-economic. What is meant by an economic? Any activity which are to earn money. Non-economic? Example, earning money. Examples? Example? Mother cooking food. Okay. Come on, answers from your end. Answers from your end. Non-economic transactions or non-economic events. What? Donations. Okay. So why you will perform all these things? Okay. Economic? Economic, you need to earn money, right? I want to live. If I want to live, I need to earn money. So what and all the ways you can money? Various ways you can money. Profession, still business, agriculture, still salary. Okay, little louder. Still what and all the various ways you can earn money? Business, employment. What? Come on, tell. Banking. Yes. Banking also business, right? Right. Investment, right? Trading. One sec, come on. Interest. Interest means you're lending your money for interest. Okay, lending business. Okay, right. So that is also business. Okay. So I am doing multiple activities to earn money. So one such activity is regular employment. So I wake up in the morning, I did so many activities and I went to the job and I'm getting some nominal salary and I'm satisfying with that salary. So this is known as employment. This is known as I'm getting money by way of employment. Next, business. Now I am doing business. Why I am doing business? To earn money. What is business? Exchanging of goods and services for the purpose of earning money is known as business. Any more definitions? What is meant by business? What, sir? Earning more than employment. How can you assure you are earning more or less from employment? I did so many business, end up with losses. How can you tell that you can earn more? Okay, you can, but it is not a rule, right? What is a professional? What is profession? Expert. So I am expert in everything. So can I call it as a profession? I myself feel I am a chartered accountant. I myself feel I am a doctor. I myself feel I am a lawyer. Come on. Yes, someone has to certify you. Someone has to certify you. For if I want to call it as chartered accountant, who will certify me? ICAI will certify me. Similarly, those boards will certify to the doctor, to a lawyer. Then only he will call it as professional. Okay, sir. What a professional do? What a professional do? He will render service for what? To earn money. So by the end of the day, everything is revolving around earning money. Okay, sir. Now take an example of business. So I can manufacture. Other words,
Other ways of doing business. Selling goods, so manufacturing and then selling and then distribution, marketing, finally I'll sell. And what and all the other ways means, if you call it, in order to call it as business means, you need to perform all these functions or not required to render all these functions. If you want to call it as business means, you want to render all these functions are not required. Not required. Means what? If you render this function, then I will call it as business. What function? So there should be one function. If you perform that function, I will call it as you are a business. What is that function? Imagine I am a Nike showroom. I am not having any manufacturing units. I will buy the material and I will give to the outsourcing people who will manufacture the product, and they will return back to me, and I will mark my Nike mark and I will sell. Is manufacturer involved in this process? So what I am doing? What? Trading. Trading matlab? Buying and, so I am involving only in buying and selling. So I am MRF, Madras Rubber Factory. So now what I am doing? I am manufacturing the tires and I am selling. So in this case, both manufacturing is there as well as selling is also there. Earlier case, only selling is there. So if you are manufacturing and you are selling, then it is a manufacturing come selling activity. No sir, I am not manufacturing, just I am buying and I am selling. Just I am buying and selling. What is that? Trading. Okay sir. Keep it aside, these two. So what and all the various forms you can do business under various forms? Sole proprietor, partnership, joint stock company. What is meant by sole proprietor? One person who handles everything. What is meant by partnership? Two or more persons. What is meant by company? Artificial. Okay sir. Having a sole proprietor type of a business, why I will moving into the partnership? Comfortably I can do business with my own decisions. I am having funds. Comfortably I can take the decisions. Comfortably I can earn profit. Losses can be shared. And one more, risk. Manual efforts were limited. If I am the only one, the manual efforts is limited or not? If there are 3 or more persons and I can open branches at different locations, right? So I am the only one person. Because of the manual efforts were limited, capital is also limited. Like you said, the risk is also can be shared in case of where? Partnership. I combined with 2 persons, started one business known as partnership. What is partnership? What is partnership? Agreement between 2 parties, only 2 parties, 2 or more parties, saving professionals equally. It depends. Okay. One of them acting for all. Any one of them. So partnership is a relationship between partners. There should be a relation between the partners, either 2 or more than 2, who agreed to share the profits of the business carried on by all, or any one of them acting for all. So what is this definition? What, madam? Forget about partners. What is partnership? Forget about all this. What is partnership? I am and sole proprietor.
Happily I am doing business. Because of the limitation of sole proprietor, I am moving into partnership way of business. What is partnership? Two partners, more than two partners, enters into agreement for for sharing profits or losses. Imagine I started one partnership and I want to manufacture medicines and distribute it free of cost. Will you call it as partnership? Why? Why? So in order to call it as a partnership, what is the main motive? Whether you earn profit or not is the second half of the story. So your motive should be to earn profit and to share such profit. Okay? Okay, sir. Now what in the other form of organization? You said no other form of organization. So even having this partnership, why these joint stock companies came into the picture? Like you said, sole proprietor, only one person, risk can be shared, and what and all the reasons. You incorporated partnership. Even having partnership form of doing business, why you have company form of doing business? What, sir? Limited liability. Beautiful point, sir. Next. Okay, global reach, sir. Until you are telling like if you are a partnership, you can't get global reach. You can't get global reach, right? Okay, next. Any more answers? Once again, sir. Yes. In case of partnership, what about company? You are telling like if you are lost, you will not share. A company means. Okay. Company for what? No, madam. Why you for partnership also you can do happily, right? That large scale, why can't you do in partnership? That large profit, why can't you earn in partnership? What, sir? Company can issue shares to whom? To public. Matlab, what you are trying to? Raising capital. If you are a partnership, can I ask money to the public in the form of capital? I can ask to the public in the form of a loan. Where if I am a partnership firm. But if I am a company, then I can ask public in the form of a capital. Why this? Why this? What is the maximum number of partners? 200. 4. What is the maximum number of partners? Chappan, sir. Come on, tell, sir. 10. 12. How much? 200. 20. 200. I asked, madam, what is the maximum number of partners? In a class, 400 students are there. So we all can enter into a partnership form. Yes. So what is the maximum number? 7. 7 means my family itself 10 persons. How can I start a partnership with my family? So Partnership Act is silent about this number. Companies Act came. There is one section 464, illegal association. In that section, they're telling maximum number of partners can only be 50. The moment you are crossing 50, you will be called it as illegal association. So what is the maximum number of partners? 50. How much capital these 50 can bring? Hardly. Limited. If you are a company form of organization, like you said, what? If you are a company, you can have large scale. Imagine if you did today's context,
company, if you want to start a steel plant, cement plant, how much money is required? 10 lakhs, 10,000. If you look into any project, minimum you are required thousands of crores. Thousands of crores. So any first generation company, whether it is Infosys, whether it is Amazon, whether it is Apple, whether it is Rasi company, any first generation company, they start with sole proprietor, then they will move into partnership, then they'll start up as private limited company, and then they'll move into public company. Okay? So, first, what is your first stage? Sole proprietor. Then company. Okay, sir. What is meant by capital? The amount invested by the proprietor is known as capital. I am a company. Who is my proprietor? Shareholder is my proprietor. Owner. Shareholder is the owner. Shareholder is the owner. Shareholder is the owner of the company. He is only doing all this. Who can appoint as manager and who can be appointed as auditor? Everything, these decisions is taken by shareholder. Day-to-day affairs is running by the shareholders. We appointed board of directors. Who? We means shareholders appointing a collective body known as board of directors. They are taking the decisions. Okay, now tell me what is capital? Sir, what we means? I want to purchase debentures of Mr. Ratan Tata, Tata's Limited. I invested in Tata's company. Can I call it as like capital I invested there? What is meant by capital? It depends upon the nature of organization. I am a sole proprietor. The amount which is contributed by the sole proprietor owner is known as capital. I am a partnership firm. The amount which is collectively contributed by all the partners is known as capital. I am a company. If you are a company, the capital of the company is divided into small units. Each such unit is known as a share. Why you are dividing that? Right. Like a single person cannot get that much of 1,000 crores. I can't ask public to invest a single person all these 1,000 crores. This 1,000 crores, I am dividing with one number. I am getting the share and I am asking public. If it is 100 rupees, okay, you are all giving 100 rupees each, means how much will I get? Instead of asking 10,000 to a single person, asking 100 rupees to 1,000 persons is better, right? So that is nothing but a share. Why public will invest in the shares of a company? To earn profit. Dividend. Dividend. Imagine I want to purchase a share of MRF, Madras Rubber Factory, where the market price is around at 150, 160, 170, where the face value is around 10. So, tomorrow morning I wake up, price increased, I sold. Where is dividend here? What, madam? Where is premium here, madam? Capital appreciation. What? Capital appreciation. There is a definition for investments under AS 13, Accounting Standard 13. What is investment? Come on, sir. What is meant by investments? Come on, sir. What is meant by investment? Investing in assets is investments. Investing in assets. I purchased one truck. Is it investment or fixed asset? What, sir? Come on, sir. Little louder. Fixed asset. So I am. What is meant by fixed asset? Which is fixed? Come on, tell. Long term. What long term? The asset which can be depreciated is fixed asset. More than 12 months is a fixed asset. Yours, sir?
More than 12 months is a fixed asset. Okay, sir. I paid rent advance for 18 months on March 1st. Now I'm end of March 31st. What is that? What that advance I paid? Is it fixed asset? The benefit you can get more than 12 months. Is it fixed asset? What is it? The asset which can be converted into cash within more than 10 years. 1 year. Okay, is known as fixed asset. Okay, sir. I purchased one land. What is this? Once again, sir. Which we buy? What? Machinery which produces another product. Okay, it is an asset. Fixed asset. So a machinery which is producing another products is a fixed asset. I purchased land, sir. What it is producing? Another asset. So like you said, it is not a fixed asset for me. What, sir? What help it run? I purchased a land at there. Some let I am getting at cheap cost. I have some money, I thrown it on it. What it is helping me? I am doing business here. In what way it is helping me? So there are so many places where you are using a term called asset. So many places you are using. Even your accounting standard 2. What is AS2? Valuation of inventory. So what is meant by inventory is an asset. The starting point is an asset. Even your AS10, property, plant and equipment is also an asset. Even in your AS12, they are also using the term asset. AS16, borrowing cost, they are also using the term asset. AS19, leases, they are using the term asset. But nowhere they are defined what is meant by an asset. Except only in AS26. So what is meant by an asset is defined under AS26. So now tell me what is that asset? An asset is a resource. What? An asset is a resource controlled by the enterprise. Controlled by the enterprise as a result of past event from which the future economic benefits flow to the entity. From which the future economic benefits flow to the entity. Now fit into your definition. I have 1,000 employees. Will I call all my 1,000 employees as my assets? Employees are not my assets. Without employees, I am running business. Employees are my assets or not? Assets only. So balance sheet, I am writing employees, this much value. Then where you are showing your assets in your balance sheet? Closing stock is your asset or it is an income? Asset. Closing stock, income. Asset. Where you are writing the closing stock? Trading a P&L a balance sheet. So trading lo you are not writing your closing stock. Trading only you are writing. So balance sheet you are not writing. You are writing in both the places, both in trading as well as in balance sheet. In both the places you are writing. If it is given in adjustments, you will write in both the places. So what and all the items you will fit in trading account? In trading, direct expense and closing stock also you are putting there. So there also your expense. There also your incomes. Then why you are putting there? Okay. Why you are putting? Trading account lo, you are mentioning your closing stock. What items will you include in your trading account? Assets are, incomes are, expense are, liabilities are. In your trading account, what items will you include? Assets, liabilities, incomes. Closing stock is income. That is the reason we are writing. Then why you are writing your closing stock on
First of all, will you write or not? Yes. Writing means what that? Okay, madam. What you will include in your trading account? Tell, sir. Josh, come on, answer. I'll tell answer from tomorrow onwards. Material will come. Each and every line I'll explain. No issues. But today, just because I'm not having material in hand, I am taking all this. So just tell, just from your end, give your inputs. What, sir? Yes, sir. I agree with you. The issue is why you are debiting or crediting your closing stock. Okay. So in trading, what and all will be there? Assets will be there. Huh? Then why you are taking your closing stock here? Position, how can you get, ma'am? How can you get, sir? Position is all about your balance sheet, your assets and your liabilities. Performance is all about trading and P&L. First of all, tell me the difference between trading and P&L. What is direct, madam? Manufacturing of goods and services. What is indirect? Carriage outward is indirect or direct? Indirect. Carriage outward is a direct or indirect? Indirect. So indirect means it is not involving in your production. Come on, sir, what is the meaning? What is the trading and what is P&L? Why you are preparing two accounts? Nowhere in the Companies Act they are defining what is gross profit. Nowhere in the Companies Act they are talking about trading account. So what is trading and what is P&L? Why you are preparing that? Come on, sir. First of all, you know that there is one account which is known as trading account. You know one account which is known as P&L account. So what is this trading account? What is this P&L account? Trading will segregate. What, sir? Collectively will put the information where trading will not put collectively. In trading you will not segregate. Will segregate. In P&L you will not segregate. Matlab total expense you will dump there. You will not bifurcate what is salaries, what is rent, what is electricity, what is internet bill. You will not. I didn't get you, sir. Come again. In what way you are segregating in trading? What and all you will debit in trading? Will differentiate in trading. That is in what way? How you distinguish? How you? No, sir. How? In what way? In what way you are differentiating? Like from this I am generating this like that. Now there is one question: whether the business is bad or businessman is bad. What? Business is bad or businessman is bad. If the business itself is bad, I will end up with gross loss. I will end up with gross loss. Business is good. Businessman is bad like me who will overaction and spending money. It is enough to spend 10 rupees there, but I am spending 100 rupees unnecessarily. It is enough to spend 1000 rupees there, but unnecessarily I am spending 10,000. So, your trading account will give you business is good. Your P&L, businessman is bad. For example, the main objective of accounting is to. The main objective of accounting is to. What, sir? To the main objective of accounting is to present your financial position and is to present your performance, financial performance. One such performance is your trading. One such performance is your P&L. So if the business is bad, you are end up with gross loss. Business is good, businessman is bad, you are end up with
you'll end up with net loss or reduction in your profit. I am getting gross profit. I am end up with net loss. Who is bad? Business? Businessman is bad. Just think on those lines where you can reduce your expenditure. Think on those lines where you can reduce your expenditure. If your gross trading itself is showing gross loss, is it advisable to continue or it is advisable to stop the business? Stop the business. So the main objective of accounting is to tell your financial performance. In that way, they are telling your financial performance by way of a trading account. Hey boss, who is telling? Accounting is telling, hey boss, trading itself is giving gross loss. Better. Stop doing this business. Stop doing business. I got trading low profit. Oh, trading profit is there. Overactionally, I spend unnecessarily. I spend lot of money on all advertisement not required. Byju's, Ravindran, do you know about that Byju's Ravindran? Unnecessarily. Why Shah Rukh Khan is required for coaching? Why FIFA World Cup? What is doing with the coaching institutes? Unnecessarily. Like how he spent still 5,000 crores loss they are showing into last year. 5,000 crores lost. Byju's. Forget about that. Businessman is overaction person like me. It is enough to spend 10 rupees. Overaction, unnecessarily spended money, end up with loss. Accounting is came and tell, hey boss, there is one gross profit. Why can't this expenditure you incurred? Why can't you reduce that expenditure? Why can't reduce this expenditure? If you reduce that particular expenditure, you will end up with profit. Who is telling all these things? Accounting is whispering in my ears. Hey dude, do this. Then you will end up with profits. Coming back, we started at one place and we are ending at another place. So first the closing stock point I will complete. Then I will go to that assets part. Today I will try to complete. Tomorrow you will get one material. According to material, I will follow that. Okay, sir. Closing stock point. Anyone has anything which need to discuss with me? Yes, sir. Last year balance is closing a opening, sir. Today only I started, sir, business. Okay. Purchased 10,000 units, sir. How many? I sold 8,000 units, sir. How many? End up with 2,000. What is the 2,000 is known as? Unsold stock. In other words, is called as closing stock. What is the accounting entry for closing stock, sir? Purchase of goods. Madam, science student. Okay. Today alone, excuse me. From tomorrow, I'll start from the basics. I don't think you will understand all these things. What is the entry for purchases? Purchase account debit to cash account. I wrote one entry, purchase account debit to cash. 10,000 units purchased, imagine at 1 lakh. I sold 8,000 worth of goods. What is the entry? Cash account debit to sales account. So I wrote this entry. So I'm left over with 2,000 units of goods. What is the entry for this? You will not record, huh? Yeah, closing stock, take it like that. You will record or not? What is the entry then? What, sir? Closing account debit to or closing stock? Closing stock account debit to sales account. Okay, so this is also sales according to you. Your closing stock is your sales. Sir, you come on, tell. Cash account debit to closing stock means you are getting cash. You are getting cash because of closing stock. Cash is there because of closing stock. Cash went? No, when I purchased that 1,10,000 only cash gone. Closing stock to trading. Who is that? Who is that? You. Closing stock to? Where is trading? I am at journal stage. Trading at there, no? Trading it far away. Come on, sir. You're right. I'll tell why I'm asking you to stop there. Any more entries? Any more entries? Madam, come on. Madam, you. Closing stock. Entry for closing stock. Closing stock itself is a remaining stock. Debiting same account. No entry. You mean you don't want to show your closing stock? If you are not passing an entry, how it will come in balance sheet? If you don't want to pass one entry,
how it will come into your balance sheet? So you don't want to show your closing stock? Matching concept is there. So what you are matching with what? Come on, sir, come on. Yes. So entry, sir. I am asking entry. Whatever you said is perfectly all right. So Bindas answer, excellent. But I am asking one entry. Dude, come on, what is the entry? You are debiting purchases, right? The purchases, once again, you are increasing. Suspense, huh? Why suspense is came into picture? Dude, come on. What is entry for closing stock? Have you ever passed one entry for closing stock in your degree stage? Yes. What is that entry? Closing stock account debit to P antala. What, madam? Closing stock account debit to cash. Capital. Cash. Come on, sir. Come on. You are graduates. Come on, sir. Capital reserve. Okay. Stop there. Hold your point there. Cheppan, madam. Yeah, tell madam. My closing stock itself is an inventory. Crediting my inventory, what you are trying to? Observe carefully. Most of the even CA qualifieds have doubt in this aspect. So it's not like hey, I don't know, don't think like that. Most of the CS don't know this. Okay. So now when you are purchasing, what is that entry you are writing? Purchases account debit to cash account. I am purchasing 10,000 units worth 1 lakh. Up to this, okay? Okay, sir. I am selling how many units? 8,000 units. What is the entry? Cash account debit to sales account. How many units? 8,000 units. Imagine 1,20,000. How much? 1,20,000. Like you said, there is one account which is known as trading account. What? Trading account. Why you are preparing trading account? Because to know whether because of buying and selling, what is your profit? Only because of buying and selling, what is your profit? Closing stock never be accounted on the basis of accounting. Accounts law, what is the stock? You will not account it. You will account by physical verification. I purchased 10,000 units. I sold 8,000 units. 2,000 units were left. I physically go to the stock and I will verify there are how many units in closing stock? 2,000 units were there. Now I will pass entry for that physical verification goods. Okay. So these 2,000 goods were there in where? In my purchase as a sales. In my sales. In my. So now I want to compare with whom? If I want to know profit, I want to compare whom with whom? Purchases with sales. My sales is at 8,000 figure. My purchase is at 10,000. Now I want to reduce whom? I want to reduce whom? Purchases. One newly incorporated asset is there here. What is that asset? Closing stock. What is that asset? Asset will always have debit balance. This closing stock asset is there. Debit my asset. This closing stock asset. Debit my closing stock asset. Asset is there. So credit. I want to decrease whom? Purchase. Credit, purchase. Entry. Closing stock account debit to purchases account. So that my purchases is showing at 8,000 units. My sales is also showing at 8,000 units. Comfortably I can compare whom with whom? Purchases with sales. I can arrive my profit. What is the entry for closing stock? Sir, you beautifully said. Now, this closing stock, I opened one account, right? I opened one account for closing stock. This closing stock will come in where? Ledger. This closing stock shall form part of trail balance. Shall form part of. The moment it is appearing in your trail balance, it will only appear in one place.
Balance sheet lo liability side or asset side? Asset side. If your closing stock is there in your trail balance, then it will appear in your balance sheet lo asset side. Will it come in your trading? No, no, no. Okay, then what is that entry you said? You said right. When it will be right? What is the entry you said? Closing stock account debit to trading. Madam, come on. When that entry is correct? Closing stock to trading. What he said is perfectly right. When it is right? Dude, come on. When it will be right? Closing stock to like trading, he said. Super. Purchases are not reduced. Why purchases are not reduced? Accountant will not go physically and see what is closing stock. It is his duty to verify that closing stock. Auditor's duty. When auditor will tell, when that audit proceedings were going on, auditor will tell, boss, this is your closing stock. So that I am having up to that I am only having purchases with higher or lower value now. With higher or lower value now. This higher value only I am taking to. Higher value only I am taking to trading. In other words, this higher value only I am taking to trail balance. Come on, come on, come on. What is happened? Come on, tell. Sir, I purchased how many units? 10,000. I sold how many units? 8,000. What is the leftover portion? 2,000 units were left over. I can see the 2,000 units. I can pass one entry. What is that entry? Closing stock to? Why I am reducing my purchases? Sales is at 8,000. Purchases at 10,000. I need to make my purchases to 8,000 so that I can compare what with what? So that I can compare what with what? Purchase with sales. Okay, I passed that entry, closing stock account debit to purchases, perfectly all right. In my trail balance, what is coming? In my trail balance, what is coming? Closing stock is coming. Why? I opened one account for what? I opened one account for closing stock. This will be balanced and this will forming part of your trail balance and it will form part of your balance sheet asset side. Next. No sir. I pass one entry, purchases to cash, 10,000 units, 1 lakh. Sales low, that 8,000 pass. But that information relating to closing stock, who is providing? Auditor is providing to me on a later date. Now the purchases at higher value na, lower value na? Higher value. At higher value. Is this closing stock is forming part of your trail balance now? No, because I didn't pass that entry. Now the purchase is showing higher. Now I want to reduce my purchases. Instead of debiting that, already purchases were debited to my trading at higher value. Now I will credit what? This purchases is going and sitting in where? Purchases where it is sitting? In trading. In trading, it is showing higher value. Sales at 8,000 units. So, credit your closing stock. 10,000 units debit side, 2,000 units credit side. Matching how many units you are showing? 8,000. Perfectly because of matching principle. What should be matched with what? Units should be matched with units. My units should be matched with credit side units. My units were 10,000. Sales units were 8,000. Writing credit side the 2,000 units will nullify the closing stock. Okay? Come on, sir. Any one person? Please explain what I said so far. One person from you. Have you understood? No one. Will you expecting me to repeat? Sir, you didn't understand what I said. You understood, but still you are having that doubt. Dude, come on. Tell what I said, just little bit confusion. What is that confusion? Like? Sit. No need to stand. Sit. What, sir? Come on. Little bit louder. See, I know on March 31st what is my closing stock. Closing stock, imagine I am at Tata Industries. I am just manufacturing 10 vehicles, right? I am Bajaj vehicles.
I am just manufacturing 100 vehicles, right? How many I am manufacturing? Lakhs. You are expecting that on March 31st, you will have the information relating to all your closing stock. You are expecting that as on March 31st, you will have that information relating to your closing stock. No, when you will get that information? Maybe after 10 days, after 15 days, after 1 month. Throughout India, I am having that business. Throughout India, there are some unsold stock as on March 31st. When I will know that? Maybe by the end of April, maybe by the end of May. Okay? Up to that point of time, I am only having with purchases. Okay? That purchases only I am dumping in my trading account. Now to offset that excess figure, I am crediting my closing stock. When? After 2 months, after 3 months, if I am passing the entry. My business is small. On 31st March, I can know what is my closing stock. My business is small. On 31st March, I can know what is my closing stock. Directly, I will pass that one entry is there. What is that entry? Closing stock to purchases. This will come and sit in my balance sheet as I said. What is there in this? You understood? Madam. So I want one student to tell what is this all about. Tomorrow, can I expect that one student tomorrow will explain me what I said so far? First of all, have you understood or not? Yes? Okay. From tomorrow, I will not take all these things. From tomorrow, I will take what is that, what is, you said no? That activity. That is economic activity, non-economic activities, all that cooking, rice, those, tomorrow I will take all that. Slowly we will take what is the sole proprietor, what is this partnership, what is this company, and then what is meant by asset, what is meant by good, and what is meant by drawings, and slowly we will move to the journal, then ledger, then trail balance. Then once again I will repeat this point, then you will happily enjoy what I am telling. Okay? So tomorrow, one student from you, I am expecting to tell what I said so far in terms of the closing stock. Okay? Have you understood? Okay. For one more last time, what is the entry for closing stock? Simple question. Closing stock account debit to purchases. No, sir, I don't know. I am Reliance Industry. I have multiple crores of units. I know the closing stock on April 30th. What, sir? Yes. Once again. To which account? To trading account. Because my purchasing showing as simple as that. Thank you for today. So from tomorrow, the materials will be there. I will teach the material. Any doubts? Madam, you having any doubt? Madam, you? Any doubt with respect to closing stock? You are having any doubt? Tomorrow we'll take that material. 0 chapter is there. Slowly we can move, not an issue. Okay?
అమ్మా నేనే. ఇదే నాకు డౌట్ కూడా, ఆడియో రాదు. స్పీకర్ అక్కడ వస్తుంది, దాంట్లో రావాలి కదా. టెలిగ్రామ్లో పంపించుకొని తిందాం. మాట్లాడదాం. అది పేపర్ ఇచ్చేసానా? గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. సో మీలో అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు అంటే మన ఏపీ తెలంగాణ కాకుండా చెన్నై, బెంగళూరు ఇలా ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇలా ఎలా ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది. ఓకే, ఒక పేపర్ ఇస్తాం నాన్న. మీ పేరు, మీ అడ్మిషన్ నెంబరు, మీ సిటీ నేమ్, స్టేట్ నేమ్ ఇవి రాసి వాళ్ళు కొంచెం. ఓకేనా? ఇచ్చారా? ఓకే, వెరీ గుడ్. అది తీసుకోండి సార్, కలెక్ట్ చేసుకోండి. క్లాస్ అర్థమవుతుందండి? అందరికి అర్థమవుతుంది కదండి? సో మీకు ఏ ఇష్యూ ఉన్నా అండి, మీకు 51కు సార్ ఉంటారు, అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జ్గా ఆర్ అకాడమిక్ ప్రిన్సిపల్. సో అకాడమిక్ రిలేటెడ్ ఎనీ ఇష్యూ సార్ దృష్టికి తీసుకురండి. ఓకేనా? ఒకవేళ సార్ అందుబాటులో లేకపోతే ఇక్కడ క్లాస్ ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు, ఎవరైతే ఉంటారో తనకు చెప్పినా తను సార్ దృష్టికి తీసుకెళ్తారు. ఓకేనమ్మా? సో మెటీరియల్ ఇష్యూ కానీ, ఫ్యాకల్టీ ఇష్యూ కానీ, మెయిన్ క్లాస్ కరెక్ట్గా అర్థం కావటం లేదు, ఓకేనా, ఎనీ ఇష్యూ అకాడమిక్ రిలేటెడ్, అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా అకాడమిక్ రిలేటెడ్ టోటల్ ఇష్యూస్ సార్ చూస్తారు. ఓకే? కంపల్సరీ అండి. ఐడి కార్డ్ మెయింటైన్ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు పెద్ద పిల్లలు, ఆల్రెడీ డిగ్రీ కంప్లీటెడే కదా అందరూ. సో కాబట్టి మీరు డిగ్నిఫైడ్గానే ఉండండి. మనకు సీసీ కెమెరాస్ ఎనీ టైం వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదండి, మొబైల్ను దూరంగా పెట్టుకోండి, సైలెంట్ మోడ్లో ఆర్ స్విచ్ ఆఫ్ మోడ్లో బ్యాగ్లో పెట్టుకోండి మా. లేకపోతే ఓకే, గుడ్. ఉంటే సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైనా స్టడీ అవర్స్ పడ్డప్పుడు చదువుకోండి. మీరు స్టడీ అవర్స్ను వేస్టేజ్ చేసుకుంటే మటుకు మీకు లాస్ట్లో ఇబ్బంది పడతారు. ఓకేనా? స్టడీ అవర్ నీది. సో మనది అనుకున్నప్పుడు మనం నీట్గా ఉంటాం కదా. ఒక వస్తువు మనది అన్నప్పుడు మనం జాగ్రత్త పడతాం. అందరిది అంటే నేను కాకపోతే వాడు చూస్తాలే, లేదా ఇంకొకటి చూస్తాలే అని దాన్ని లైట్ తీసేసుకుంటాం. సో కాబట్టి ఏంటంటే స్టడీ అవర్ అనేది నీది అని ఫీల్ అవ్వాలి. ఆ 1 అవర్ పడింది అనుకోండి, ఇప్పుడు 6 to 7 ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టడీ అవర్ అన్నాను అనుకోండి, ఈ 6 to 7 అవరు నీది. దాన్ని నువ్వు ఎంత బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటావు అన్న దాని మీదనే నీ రిజల్ట్ ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఈ రోజున్న యాటిట్యూడ్, ఇప్పుడు మీరు అందరు చదువుకోవాలి, సిఏని కంప్లీట్ చేయాలని వచ్చారు. సో అది త్రూ లాంగ్ మీరు రేపు నవంబర్ అటెంప్ట్కి రాసేది 2024 నవంబర్లో మీరు రాసేది, అప్పటిదాకా దాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి ఆ టెంపోని. ఎందుకంటే మధ్యలో డ్రాప్ అవుతూ ఉంటారు. డ్రాప్ అంటే కోర్స్ నుంచి కాదు, ఇప్పుడున్న యాటిట్యూడు ఇక కొన్ని రోజులు పోతే ఉండదు, లైట్ తీసేసుకుంటారు. సో మీరు చేయాల్సింది ఇంకోటి, క్లాసెస్ ఆబ్సెంటీస్ ఎక్కువ పెట్టవద్దండి, ఎందుకంటే కొన్ని చాప్టర్స్ లింక్డ్గా ఉంటాయి. సో ఆ క్లాస్ మిస్ అయినప్పుడు ఆ చాప్టరే అర్థం కాదు. సో కాబట్టి ఈ సిఏ కోర్సులో మనకు డిగ్రీలో ఉన్నట్టుగా కొన్ని క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అలా ఉండదు. హెవీ సిలబస్ ఉంటుంది, ఎక్కడి నుంచైనా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ ఎంత అలర్ట్గా క్లాస్ వింటే మీకు అంత బాగుంటుంది. అంటే కంటెంట్ మీకు అర్థం కావాలి. సో ఇప్పుడు సార్ చెప్తుందంతా మీకు బేసిక్ లెవెలే. సో డెబిట్స్ అంటే ఏంటి, క్రెడిట్స్ అంటే ఏంటి, మీరు బీకామ్ కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే మీకు అర్థమవుద్ది. ఏదన్నా నాన్ బీకామ్ కింద వస్తున్నాయంటే మీకు అర్థం ఆ వర్డ్స్ ముందు మీరు కంపల్సరీ వాటిని నేర్చుకోవాల్సింది, మ్యాండేటరీగా.
కాబట్టి ఫస్ట్ అవర్ నుంచి ఆబ్సెంటీస్ తగ్గించుకోండి. అంటే మీరు కంపల్సరిగా అటెండ్ అవ్వాలి అన్నదానికి మీరు వెళ్ళండి. మీరు లేకపోయినా పర్లేదు అన్నోటికి అవాయిడ్ చేయండి. ఓకే. ఇన్ఛార్జెస్ మీకు ఎప్పటికెప్పుడు గైడెన్స్ ఇస్తారమ్మా. సో మీరు పెద్ద పిల్లలు కాబట్టి వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేయకుండా, ఎందుకంటే మేము ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తామో అదే వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. ఒక స్టూడెంట్ మాట్లాడకూడదు అన్నప్పుడు మాట్లాడకూడదని చూస్తాడు ఇన్ఛార్జ్, ఇక్కడ లోపల క్లాస్లో ఉన్న ఇన్ఛార్జ్. మీరు మాట్లాడొద్దని తను చెప్పినప్పుడు మీరు వినాలి. సో మీరు ఎంత ఏజ్ ఉన్నా కానీ, మీరు ఎంత పెద్ద, కొంతమంది ఇప్పుడు ఫైనల్ వాళ్ళు ఉంటారు, జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా కింద ఫైనల్లో ఉంటారు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు తన స్టూడెంటే, అది సిఏ ఇంటరా ఫైనల్ అనేది మనకు సంబంధం లేదు. ఓకేనా? కాబట్టి కంపల్సరీ మాట వినాలి. మాట అంటే నేనేమి ర్యాష్గా ఏమి ఉండదు. నువ్వు ఏదైతే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తామో అవే ఫాలో అవ్వండి. మనకు ఫొటోస్ అనేది రాకూడదు. ఫొటోస్ వస్తే సస్పెండ్ చేస్తారు. క్లాసెస్ 1 గంట క్లాస్ ఆపినా అది నీకు ఎఫెక్టే. సో కాబట్టి మంచిగా ఉండండి అందరితో. సో అలానే స్మూత్గా వెళ్ళిపోవాలి క్లాసెస్. ఓకేనా? ఏదైనా ఫ్యాకల్టీ ఇమ్మీడియట్లీ రియాక్ట్ అవ్వండి. చెప్పటానికి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు చెప్పటానికి రియాక్ట్ అవ్వండి. అది తప్పైనా పర్లేదు. ముందు నీకు ఆ స్టేజ్ ఫియర్ అనేది వెళ్ళాలి. అంటే 10 మందిలో అయినా నువ్వు మాట్లాడగలగాలి. సార్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నీకు వచ్చింది, నీకు అర్థమైంది చెప్పు, చెప్పించుకోండి. క్వశ్చన్ చేయండి, సార్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి అని. ఎందుకంటే మీరు డిగ్రీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి, డైరెక్ట్ ఫౌండేషన్ నుంచి అయితే మీకు ఫౌండేషన్లోనే ఇవన్నీ చెప్తారు కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదు. సో కాబట్టి 1-2 సార్లు మీరు చెప్పించుకోవాలి. లైట్ తీసుకుంటే మటుకు లాస్ పోయేది మీరే. ఓకేనా? ఏదోటి ఐడి కార్డు ఎవ్రీడే మెయింటైన్ చేయండి. ఎవ్రీడే మార్నింగ్ సెషను, ఆఫ్టర్నూన్ సెషను అటెండెన్స్ ఉంటుంది. మీరు ఇన్ కేస్ ఏదైనా మీకు సిక్కు, కంపల్సరీ కింద క్యాంపస్ ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు. సో దాని దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మిషన్ తీసుకొని ఇక్కడ మీకు ఎక్కడన్నా బ్యాచ్ ఇన్ఛార్జ్కి ఇన్ఫామ్ చేసి మీరు వెళ్ళండి. హాస్టల్ అయితే హాస్టల్, డే స్కాలర్ అయితే డే స్కాలర్. ఓకేనండి? సో ఇది పర్మిషన్ తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోయినా కూడా మిస్సింగ్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పి వెళ్ళండి. చెప్పి అంటే పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళండి. ఓకేనమ్మా? గర్ల్స్ అయినా బాయ్స్ అయినా అంతే. ఓకేనండి? ఈ రెండు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. స్టడీ అవర్స్ చెప్పాను కదా, అది మటుకు నీట్గా ఉంచుకోండి. గ్యాప్ వచ్చిందంటే మటుకు చదువుకోండి, మాటలు పెట్టుకోవద్దు. ఓకేనండి? మీరు ఎక్కువ టైం రివిజన్ చేసుకోవాలి దీనికి. ఎందుకంటే హెవీ సిలబస్ కాబట్టి ఇక మీకు ఒక 2-3 డేస్ పోయిన తర్వాత హాఫ్ డే పెడతారు నాకు తెలిసి. ఇంకా ఇంకొక నెక్స్ట్ మండే నుంచి నాకు తెలిసి మీకు ఫుల్ డేస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫుల్ డే అన్నప్పుడు ఏంటంటే మార్నింగ్ 8 to ఈవినింగ్ 8 కానీ, లేదంటే మార్నింగ్ 7:45 నుంచి ఈవినింగ్ 8:45 దాకా ఫిక్స్డ్గా క్లాసులు ఉంటాయి మనకు. అది మైండ్లో మీరు ఫిక్స్ అయిపోండి. అది మార్నింగ్ 7:45 నుంచి ఈవినింగ్ 8:45, నైట్ 8:45 దాకా క్లాసెస్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడే బెటరు. ఒక 10 days అట్లా మీకు అలవాటు అయినాక స్టార్ట్ చేస్తారు. మధ్యలో 1/2 అవర్ మార్నింగ్ బ్రేక్ ఉంటుంది, ఈవినింగ్ 1/2 అవర్ బ్రేక్ ఉంటుంది. ఎట్లా ఉంటుంది? 5:30 to 6:30 మధ్యలో ఉంటుంది. మార్నింగ్ అయితే 9 to 9:30 మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ అవర్ అయిపోయిన తర్వాత, మార్నింగ్ ఫస్ట్ అవర్ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ ఉంటుంది. లంచ్ టైం యాజ్ యూజువల్ అండి, 1 to 2:30, లేదా 1:15 to 2:45, లేదా 1:30 to 3, ఇట్లా ఫ్రీక్వెంట్గా అవి మారుతూ ఉంటుంది. లంచ్ టైం 1 to 1:15 మధ్యలోనే ఉంటుంది. సో 1.5 అవర్ బ్రేక్ ఉంటుంది. సో ఆ బ్రేక్లోనే మీరు ఏదైనా ఫోన్లు కానీ ఇంకేదైనా యూజ్ చేసుకోవాలన్నా చూసుకోండి. అంతేగాని క్లాసెస్ సరౌండింగ్లో, క్యాంపస్ సరౌండింగ్లో మటుకు ఫోన్లు యూజ్ చేయొద్దు. అది ఒకటి అలవాటుగా పెట్టుకోండి, బాగుంటుంది మనకి అందరికీ. అంతేనమ్మా? ఇంకా నోట్స్ నీట్గా రాసుకోండి. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ర్యాండమ్గా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళన్నీ చెక్ చేస్తారమ్మా. డే బై డే డైలీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటారు. ఓటాఫ్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని ఇక్కడికి వచ్చి ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీ నేమ్ చదువుతూ ఆ సబ్జెక్ట్ మీరు ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా లేదా, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అంటారు. సో మీకు అర్థం కాని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి దానికి జస్ట్ రీజన్ రాయండి ఒక పేపర్ మీద. దాంట్లో నీ పేరు రాసుకుంటావు, అది నీ ఇష్టం. నీ పేరు రాయవా తీసేసే, ఫ్యాకల్టీ నేమ్, సబ్జెక్ట్ రాసి ఎందుకు నీకు అర్థం కావటం లేదు,
అతను ఏంది కంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాడా, లేదా ఫాస్ట్గా చెప్తున్నారా, స్లోగా చెప్తున్నారా, ఇంకా మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుందా. సో ఇలాంటి పాయింట్స్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఎవరికైతే మీరు అర్థం కావటం లేదని అంటారో వాళ్ళు కంపల్సరీ ఆ లెటర్స్ రాసి ఇస్తే ఇమ్మీడియట్ ఆన్ ది స్పాట్, మనకు డైలీ ఒక 15 మినిట్స్ అట్లా కౌన్సిలింగ్ అవర్ అని ఉంటుంది. ఆ టైంలో మీరు రాసి సార్కి ఇస్తే సార్ అవి డైరెక్ట్ ప్రకాష్ సార్కి సబ్మిట్ చేస్తారు, త్రూ బై హ్యాండ్ ఇచ్చేస్తారనమాట. సారు ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడి ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత అండి చాప్టర్ ఎండింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని ఉంటుంది. చిన్న ఫామ్ ఇస్తారు, మన హ్యాండ్ అంత ఉంటుంది, 1:1 కాపీలో ఇస్తారు. సో దాని మీద ఏముంటుందంటే బ్యాచ్ నేము, చాప్టర్ నేము, ఫ్యాకల్టీ నేము, పూర్, యావరేజ్, గుడ్, ఎక్సలెంట్, ఇలా 4 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యాకల్టీ మీద నీ అభిప్రాయం ఏంటి. కింద మళ్ళీ కామెంట్కు ఒక 2-3 లైన్లు వదులుతారు. నువ్వు యావరేజ్ పెట్టావు, దానికి కామెంట్ కింద రాసేసుకోవచ్చు. ఇలా ప్రతి ఒక్క పర్సన్ ఆ రోజు అటెండ్ అయిన అటెండెన్స్ని బేస్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క పర్సన్ అవి రాయాలి. సో ఇవన్నీ మీ ఒపీనియన్స్, అంటే ఆ ఫ్యాకల్టీ మీద మీ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఆ ఫ్యాకల్టీ ఏదైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నా బాడీ లాంగ్వేజ్ల వల్ల కానీ ఇంకేదన్నా కానీ, సో అవి సార్ వాళ్ళు సెటరేట్ చేస్తారు. సో దానికోసమే ఆ ఫీడ్బ్యాక్. ఓకేనమ్మా. సో అది, సో ఇవన్నీ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుందండి. మీరు పెద్ద పిల్లలు కాబట్టి మీకు ఇంకా ఇంతకాడికి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకూడదు. సో అందరూ కోఆపరేట్ చేయండి సార్కి. ఓకేనమ్మా. థ్యాంక్ యూ. మా సైడ్ నుంచి ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి, స్టాఫ్ సైడ్ నుంచి. సో తెలుసు మీకు ఇన్స్టిట్యూట్స్ అంటే అడ్మిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ స్టాఫ్గా మేము కొన్ని అడ్మిషన్స్ చేయాలి. మీ రిలేటివ్స్, మీ నైబర్స్, మీ సిబ్లింగ్స్లో కానీ ఎవరన్నా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు, వాళ్ళ పేరు, ఫోన్ నెంబరు, వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ అయినా 10th క్లాస్ అయిపోయినా, 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ కానీ, ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ కానీ, డిగ్రీ స్టూడెంట్ కానీ, సో ఇలాంటి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. మేము టెలికాలింగ్ చేసుకుని అడ్మిషన్స్కి మలుచుకుంటాం. ఒకనే అది మా కోసం, ఎందుకంటే మేము ఇంకా 12 అవర్స్ ఇక్కడే ఉంటాం కాబట్టి మేము బయటికి వెళ్ళి అడ్మిషన్స్ ఎత్తుక్కోలేము. సో స్టూడెంట్స్ మాకు ఇచ్చేయే మాకు. ఇది మా సైడ్ నుంచి రిక్వెస్ట్ అండి. సో మా సార్ వాళ్ళు ఏదైనా పేపర్ ఇస్తారు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళవి రాయండి. వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారా అవ్వరా అనేది తర్వాత విషయం, అది మీకు ఉన్న వాళ్ళవి ఇవ్వండి. ఓకేనండి. ఇది మా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ అండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కనీసం 1-2 అన్నా ఇవ్వండి, ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఉంటారు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు. ఓకేనండి. థ్యాంక్ యూ. సంక్రాంతి హాలిడేస్ అండి, పొంగల్ హాలిడేస్ ఆల్రెడీ నోటీస్ బోర్డులో డిస్ప్లే చేశాము. ఏ డేట్న వెళ్ళాలి, ఏ డేట్ నుంచి ఏ డేట్ దాకా ఉంటుంది అనేది. అంటే మీరు రిజర్వేషన్ చేయించుకోవటానికి నోటీస్ బోర్డు డిస్ప్లే చేస్తున్నాము, అది చెక్ చేసుకొని దాని ప్రకారమే మీరు రిజర్వేషన్ ముందే చేయించుకోండి. కరెక్ట్గా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా 25 days ఉంది ఫెస్టివల్కి. సో ముందే చేసుకో, ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ ఫుల్ అయిపోతాయి కాబట్టి. ఓకేనా. సో ఆ డేట్లలో వెళ్ళాలి, ఆ డేట్లలో రావాలి. ఇంకా తర్వాత వస్తే మళ్ళా ముందు చూడండి, ఒక 10 days దాకా మళ్ళీ అలౌ చేయరు క్లాసెస్కి. సో అవన్నీ ఉన్నాయి, మొత్తం ఒకసారి చదువుకొని దాని ప్రకారం ఇప్పుడే వెళ్ళాలి అనుకున్న వాళ్ళు, అవసరం లేదంటే నో ప్రాబ్లం. అది. థ్యాంక్ యూ. వెళ్తారు కానీ రే 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 రే. మా గురువు గారు ఆయన, అంటే నేను ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను. మా సీనియర్ అకాడమిక్ ఇన్ఛార్జ్ ఆయన. ఓకేనా. అందుకు ఆయన చేత మొదలుపెట్టి నా కొత్త బ్యాచ్ ఇది, ఫస్ట్ బ్యాచ్. అంటే రెగ్యులర్ బ్యాచ్ నా కింద రన్ అవుతుంది, ఫస్ట్ బ్యాచ్. నేనున్నది మీకు హెల్ప్ చేయడానికే. ఓకేనా. ఐఎమ్ యువర్ వెల్ విషర్. నన్ను విలన్ని చేయమాకండి, నన్ను ఫ్రెండ్లీగా. ఓకేనా. అలాగే ఉంటా నేను, ఇంకా దాన్ని మించి చెప్పకూడదు. ఇంకా నా కంప్లైంట్ అనేది రాకూడదు. ఖాజా అనే పేరు వినపడకూడదు, నా పేరు ఖాజా. ఓకేనా. నా పేరు వినపడకూడదు. వాళ్ళ బ్యాచ్ ఇది, నాకు ఆ క్యాంపస్ ఉంది నాన్న, వినపడకూడదు నాది పేరు. చదువుకోండి. మీకు ఎటువంటి హెల్ప్ అయినా ఫ్యాకల్టీ వైజ్గా ఎనీ ప్రాబ్లం, మెటీరియల్ కానీ ఎనీ ప్రాబ్లం ఐ విల్ సాల్వ్.
లేకపోయినా నేను హెల్ప్ చేస్తాను. నా సపోర్ట్ నుంచి, మేనేజ్మెంట్ తరఫు నుంచి నేను తెచ్చి అరేంజ్ చేస్తాను మీకు. ఓకేనా? మిగతా విషయాలు అంటారా నేను చేయలేను కానీ యాజ్ ఏ అకాడమిక్ పరంగా మీకు చేయాల్సిన హెల్ప్ ఏదైనా చేస్తాను. మీకు క్లాస్ అర్థం కాలేదా, జెన్యున్గా నేను ప్రకాష్ సార్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి యాజ్ ఏ ఇష్యూని ఆడ పెడతాను. క్లాసు జెన్యున్గా ఎంతమందికి అర్థమైంది హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. అర్థం కాని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి జెన్యున్గా. ఓకే, అంటే మీరేమనుకుంటున్నారు, యాజ్ ఏ స్లోగా చెప్తే బాగుండిద్దా లేదా ఇంకేమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తే బాగుండిద్దా? ఓకే, నేను యాజ్ ఏ ఫ్రెండ్లీగా నేను సార్కి కానీ చెప్పడం చెప్తే ఓకే, సెటరేట్ అయిపోతే ఓకే. లేదంటే నేను ప్రకాష్ సార్ దగ్గర చెప్పి సార్ ఇది ఒక స్టూడెంట్ హ్యాండ్ రైస్ చేశాడు, నాకు 100% అందరు ఈక్వలే, మీరు సపరేట్గా వాళ్ళు, నాకు 100% పాస్ అవ్వాలి, అందరికి అర్థం అవ్వాలి, నాకు నా ఏదైతే అది. ఓకేనా? మీది మీకేమైనా ఇష్యూ స్లోగా కావాలి నేను చెప్తాను సార్కి, ఓకే సెటరేట్ అయిపోతారు, రేపు అయిపోతారు, అది చిన్న ఇష్యూనే కాబట్టి. నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఓకేనా? ఇంకా ఆ పేపర్ ఇచ్చారా? ఎవరైనా రిఫరెన్స్ ఉన్నారా? సరే, ఒక పేపర్ అలా ఇవ్వండి, అలా తిరిగి వచ్చిద్ది, ఉంటే రాయండి, లేదంటే లేదు. పేపర్ ఇచ్చారా? అది ఆడపిల్లలకి 2 వచ్చారు ఇవాళ కొత్తగా, అది రాపిచ్చారా? కొత్తగా 2 వచ్చారు. వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు వచ్చి, మా కొత్తగా 2 వచ్చారు కదా, వాళ్ళు 2 రాయండి. అందరు అన్నపూర్ణాని కదా, మీకు వింగర్ వచ్చింది, చిన్న కారు, అన్నమయ్య. ఓకే, చిన్న కారు వచ్చింది వింగరు, దాంట్లో వెళ్ళేసి ఎక్కేసి వెళ్ళిపోండి. రేపటి నుంచి మేడంకి చెప్పాను, తొందరగా అరేంజ్ చేస్తారు, 4:30 కల్లా అరేంజ్ చేస్తారు. టైం టేబుల్ మేడంకే పంపిస్తాను నేను, ముందుగానే రెడీ అయ్యి ఉండండి. మీకు టైం టేబుల్ అనౌన్స్ చేస్తారు. ఒకసారి నైట్ పూట మేడంని అడగండి రేపు ఎన్నింటికి, లేదా మార్నింగ్ అని అడగండి. మామూలుగా అయితే నా టైం టేబుల్ రాగానే ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను, మీకు ముందుగానే ప్లానింగ్ ఉండిద్ది, టైం టేబుల్ డిస్ప్లే చేస్తాను. ఓకేనా? మెయిన్ క్యాంపస్కి వెళ్ళిన ఇస్తారు. ఓకేనా? ఐడి కార్డ్ అనేది మీకు టెంపరీ ఐడి కార్డ్ ఇచ్చుంటారు, పర్మనెంట్ ఐడి కార్డు ఫీజు మొత్తం పే చేసేదా, ఐడి కార్డ్ ఇస్తారు కంపల్సరీ. మెయిన్ క్యాంపస్కి వెళ్ళి అడగండి. అయిపోయిందా? రాసేసారా? రాసేస్తే తొందరగా ఉన్నారా బాయ్స్? వెళ్ళిపోతారా? వెళ్తారు కానీ హాస్టల్కేగా. డే స్కాలర్స్ ఎంతమంది? మనోడు రిలాక్స్, అసలు అవసరంలా, వెళ్తాం. ఎక్కువ టైము స్టడీ కేటాయించండి, చదువుకోండి. ఇంతమంది చదువుకోండి చదువుకోండి అంటున్నారే, చదువు విలువ మాకు ఇప్పుడు తెలిసింది, ఆ టైంలో తెలియదా? అందుకు చెప్తున్నాం మేము. చాలీ చాలని జీతాలు అలా ఉంటారు, మీరు కొడితే అలా ఉండిద్ది. ఓకేనా? చదువుకోండి, సీరియస్నెస్ తీసుకోండి. అయిపోయిందా నాన్న? కావాలిగా, ఏమింటికి తీసుకెళ్ళారు? ఎంట్రీ పాసులు ఇచ్చారమ్మా, ఎంట్రీ పాస్ ఇచ్చారా? రాలేదా ఇప్పుడు? వచ్చాను. ఓకే.
రేపు కొత్త ఫ్యాకల్టీ కూడా యాడ్ అవుతారమ్మా మీకు. ఒక పావుగంట ముందు వచ్చేటట్టు అరేంజ్ చేసుకోండి. 3:45 బయలుదేరండి అంటున్నాను అన్న. 4కు ఉండేటట్టు చూడండి. అయిపోయిందా? ఆ పేపర్ ఎక్కడ ఆగిపోయింది? ఇక్కడ. సరే చూసుకున్నారా టైం టేబుల్? రైట్. బాయ్స్ వెళ్ళిపోండి మెల్లిగా. రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ.